So there are some metals, those who are shows the response are sensitive towards the UV light. Those are zinc, cadmium, magnesium. Etc. Sensitive to UV rays or UV light. But some alkali metals like lithium, sodium, potassium, rubidium, these are all alkali metals. These metals are sensitive to visible light also. Here we should mention one important point. Of course, UV light is focused on any of the metal. It used to emit the electrons towards from the emitter plate and collected by another plate. There is a charge developed between the plates and the chance for the formation of the electric current. We know this. But these two scientists observed one famous thing. That famous observation is at a certain frequency, less than a certain frequency, there is no electron is emitted out. So to emit an electron, there is a minimum frequency is required by the light source which is focused on the metal surface. So the light source should maintain a certain fixed frequency value or value of the frequency to emit the electrons. Not at all frequencies electrons will emit. Only at certain frequency or greater than that certain frequency, emission of electrons takes place. That particular frequency where the electrons can be pulled out is said to be threshold frequency. Symbol is nu naught. Less than this, no electron will be emitted out. This is the famous observation did by the Halbwachs and Lenards. So, ikkada zinc, cadmium, magnesium lanti metals UV light rays ki sensitive avutayi. Ante veetini UV light ray tho manam focus chesinappudu electrons emit avutayi. కానీ కొన్ని ఆల్కలీ మెటల్స్ అయినటువంటి లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం లాంటివి విజిబుల్ లైట్కి కూడా అవి సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి. అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ కావాలంటే ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా దానికన్నా పైన ఫ్రీక్వెన్సీ మీద మాత్రమే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడైతే మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ రిక్వైర్ అవుతుందో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ చేయడానికి దాన్ని థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దీన్ని న్యూ నాట్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో here the work function, threshold frequency, potential, these all were related in a form of graphs. Now we will discuss that diagram, how these are emitted and what are the relationship between these physical quantities which were involved in the photoelectric effect. This is the experimental support or experimental equipment to study the photoelectric effect. So it contains a discharge tube. This hole is discharge tube. And this discharge tube, on the upper side there is an alloy, means a window, which is to allow the ultraviolet light from the source, where S is the source. Source of, we can write UV light directly. So to allow a small amount of UV light in a form of a parallel light beam, so there is a quartz window. This is the quartz window. I am writing like now, this is the quartz window. This quartz window allows the UV light from the source and it falls on this plate, collector emitter plate. This is the collector plate. Emitter plate acts as cathode
metal plate or this collector plate acts as anode. Cathode acts as emitter plate. A, anode acts as collector plate. So whenever the UV light is falls on this emitter plate at a certain frequency of radiation, at certain voltage, it used to emit the electrons. These dots with arrow marks are nothing but emitted electrons. So whenever these electrons were emitted out from this plate where the UV light is fall, then it is emitted and reaches the collector plate, which is nothing but the A. This collector plate is made up of a metal. But these two plates are connected through commutator, where this commutator reverses the potential difference. Reverses the potential difference. So when it is reverses the potential difference, we can keep the plate A with any potential with respect to the C. Means you can keep either positive potential or negative potential with respect to the C. So the battery which is connected to both via the commutator keeps these two terminals at a fixed potential difference. So we can vary the potential difference. Once this metal plate A is in negative potential with collector potential or in positive potential with collector potential, then these electrons will be received by A. If both are positive, repulsion takes place. So this is positive, this is negative, then these electrons will be attracted towards the positive plate. So this commutator always reverses the direction of this C and A potential differences, and which can maintain the constant potential difference or variable potential difference by this rheostat or load resistance. So the amount of voltage produced by the emission of electrons can be discovered or find by or measured by this voltmeter. It will be in the order of some millivolts to microvolts. The current caused by the emission of electrons is in the range of microampere. It is discovered or measured by the ammeter. So microampere. Like this, in a discharge tube, two plates which are acting as cathode and anode, when UV light falls on it, emission of electrons takes place. When the potential difference is exactly oppositely polarized, then this emission of electrons can cause to the amount of current passing through it and potential difference formed between those two plates. So like this, we can find out the voltage at the emission of electrons, current produced at the emission of electrons by varying the frequency of the light and applying voltage and frequency. So by this, we can do this experiment for number of samples, and by changing the metal samples also we can repeat this experiment. So ఒక డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ ఇలా ఉంటుంది. దీనిలో ఒక కలెక్టర్ ప్లేటు, ఒక ఎమిటర్ ప్లేట్ ఉంటాయి. ఈ ప్లేట్ ఎమిటర్ ప్లేట్ మీదకి సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ యూవీ లైట్ని మనం ఒక క్వార్జ్ విండో గుండా అలో చేసినప్పుడు ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఎమిట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ ప్లేట్ని రీచ్ అవుతాయి. ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ పోలరైజేషన్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయో, మనం ఈ బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా వాటిని కాన్స్టెంట్ ఆపోజిట్ పోలరైజేషన్లో ఉంచవచ్చు. అప్పుడు మాత్రమే ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ని, పర్టికులర్ కరెంట్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ అమ్మీటర్ని, వోల్ట్మీటర్ని కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా. ఇవి రెండు ఒకే పోలరైజేషన్లో, ఒకే పోల్లో ఉన్నప్పుడు, లేదా ఒకే పొటెన్షియల్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఆపోజిట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిషను, అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది.
సో ఈ కామ్యుటేటర్ అనేది ఈ సిఏ ఈ టెర్మినల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎప్పటికప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంచడానికి అంటే వేరీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ కనెక్ట్ చేసినటువంటి బ్యాటరీ లేదా వోల్ట్ డివైస్ ఈ సికి ఏకి మధ్యన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని రివర్స్ చేయడంతో పాటు కాన్స్టెంట్గా లేదా వేరియబుల్గా ఉంచుతుంది. సో మనము డిఫరెంట్ మెటల్స్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ సోర్సెస్ని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ని రిపీట్ చేసి ఒక ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్కి ఒక కంప్లీట్ పిక్చర్ని మనం అప్టైన్ చేయవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ ద ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ఫోటో కరెంట్. So if you see this discharge tube experiment, so the plate A is collector, plate C is emitter. When this collector plate is maintained at positive potential with respect to the plate C, then the emission of electrons takes place and absorption also takes place. So plate A is to be maintained at positive potential with respect to plate C. At this condition only emission of electrons and absorption takes place. We can observe the photoelectric current also. But first step is plate A is at positive potential with respect to the plate C. Second step is frequency of incident light is constant. Incident light and potential. These two are fixed. First step is A is at positive potential with respect to C. Second step is frequency of the incident light, what we are using, whether it is UV light or any other light, its frequency should be maintained at constant and the potential what we are applying is at constant. So at these three conditions, if you vary the intensity of the incident light, now we are relating this intensity of light to the photocurrent. So intensity of incident light is varied. So is variable. Only this is variable. By varying the intensity of incident light, we are calculating the photocurrent. So the graph will be like this. On x-axis we are taking intensity. On y-axis we are taking photocurrent. So this is I, this is intensity. So at every interval, the number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of the incident light. So as you increase the intensity of incident light, in the same order photoelectrons emitted are also increased. As you decreases the intensity of light from the previous section, then the emitted electrons are also decreased in the same order. So what we can understand is photoelectrons are directly proportional to intensity of incident radiation. So if these two physical quantities are directly proportional to each other, the graph will be a straight line passing through origin.
Always the straight line indicates the directly proportionality relation between the two physical quantities that were taken on x and y respectively, and which shows the uniformity. So if the photoelectrons emitted out is also proportional to each other, that means photoelectric current is also proportional to each other, means proportional to the intensity of incident light. So the relationship between these two is directly proportional. So intensity of incident radiation affecting the photoelectric current. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే ప్లేట్ ఏని కలెక్టర్ ప్లేట్ అనుకుంటాం, ప్లేట్ సిని ఎమిటర్ ప్లేట్ అనుకుంటాం. ఈ ప్లేట్ ఏని ఫస్ట్ ప్లేట్ సితో కంపేర్ చేస్తే పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ని పొటెన్షియల్ని మనం ఫిక్స్డ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని మనం చేంజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఎంతైతే చేంజ్ చేస్తామో, ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ క్యాండెలాలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్యాండెలా ఇస్ ద యూనిట్. సో ఎంతైతే ఇంక్రీజ్ చేస్తామో అంతే రేంజ్లో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత డిక్రీజ్ చేస్తామో అంతే ఆర్డర్లో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది అబ్జర్వేషన్ అనమాట. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ అబ్జర్వేషన్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ. సో బై ఈ ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి చేసిన రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతున్నవి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది.